is not real Не е истинско. because we can put implants. Защото ние може да поставим имплант. Okay, we can put implants for fixed solutions. Може да поставим импланти за фиксирано решение на проблема, фиксирана конструкция. Or removable prosthesis. Или подвижна, снимаема. This depends on what is our goal Зависи от това каква е нашата цел and what are the expectations of the patient. и какви са очакванията на пациента. Now I will show you some cases Сега ще покажем някои случаи of our collaborators in Italy. с наши сътрудници в Италия. Those are some dental technician and some dentists. Това са някои зъботехници, зъболекари. This is a case of a woman Това е случай с жена, that come to our attention with the old prosthesis. която дойде при нас с стари протези And she asked us to do a new prosthesis, something better, и ни моли да направим нови нещо, някакви по-хубави протези, something more aesthetic. нещо по-естетично, But красиво. where do we start? Но откъде започваме? Both in the fixed prosthesis and in a removable prosthesis, if we have an edentulous patient, И при фиксираното и при снимаемото протезиране, ако имаме напълно беззъбени пациенти, the most important thing and the starting point is the setup of the teeth, always. значи най-първото е сетап. Setup is one thing of the teeth, the construction with the teeth and the wax on the side. Да, предварителното нареждане на зъбите е най-важно. This why, because we need to know where we start and where we end on the day one. Защо? Защото е важно да знаем откъде тръгваме и докъде ще стигнем още на първото посещение, още на първия ден. We need to know the volumes, the place of our teeth. Трябва да знаем обемите, трябва да знаем местата на зъбите, които ще бъдат поставени. But when we have something like this, what we can do? Но когато имаме нещо такова, какво можем да направим? It's here we have an implant that is very divergent. Тук имаме имплантат, който е доста наклонен. And what we can do is to search first of all the occlusal plane. Първо трябва да намерим дъвкателната равнина, that we have determined before with the setup of the teeth. Която трябва да сме определили предварително с подредбата на зъбите. With with a parallelometer. С паралелометър. We do this using the two molars. Правим това, използвайки двата молара. And the two central teeth. И двата инцизива, двата централни резеци. Once we have done this, we have the zero plane. Okay? Веднъж когато сме направили това, имаме нулевата равнина. And now we can investigate how much the implant is divergent. И сега вече може да изследваме колко е наклонен самия имплантат. Here. Ето с... And what we have here? И какво имаме тук? 31 градуса. 31 degrees from the zero plane. And what we can do with that kind of divergence? И какво може да направим с такъв тип наклони? Normally, the abutments that we do find in the commerce, the prefabricated abutments. Да. С
the prefabricated abutments Да, с абатментите, които са стандартните. normally goes up to 20 degrees. Нормално са, Normally. отиват до 20, 20 degrees, до 20 yeah. градуса. But here we can do something smart. Тук And- може да направим нещо умно. Yeah, using the UCLA of the implant system, we put it in the implant. We screw it in the implant. Завинтваме тази система в имплантата Yeah, and we mill it with a parallelometer. и я фрезоваме с Yeah. паралелометър. Yeah, we put always with a parallelometer key of the system of OTCAP. We put the sphere С този накрайник слагаме сферата in a most favorable position. в най-желаната, най-добрата позиция. You can see here the abutment cast, Тук може да видите абатмента. and you can see here that is in the center of the teeth, Може да видите, че е по средата на зъба, on the lower part of the teeth, on the lower third of the teeth, в най-долната трета на зъба. in a very aesthetic В много, position. в много естетична позиция. Here we do not have interferences with the aesthetic, with the function. Няма да имаме проблеми с естетиката и с функцията. This is what I say you before. The prefabricated abutment generally goes from 0 to 20. Тези стандартните абатменти, които са от 0 до 20 градуса. In this way, making an individual abutment, we can manage no matter in the divergency we have. С такива индивидуализирани абатменти може да оправим тези наклони, независимо от наклона на имплантата. Here is another case. Това е друг случай. We have a prosthesis with another spherical attachment. Имаме протеза отново с сферична свръзка. And here we have the spherical attachment on an implant. И тук имаме сферична връзка с имплантата. And here there is a black cap, but here there is a root Тук имаме корен with a spherical attachment too. с сферична свръзка отново. That's the situation in the mouth. Това е ситуацията в устата. One implant here and one root with sphere here. Един имплантат, който е в дясно, и корен, който е с сферична връзка в ляво. In this way we have balanced the retention of the prosthesis По този начин поддържаме баланса за връзката с протезата with one root and one implant. с един корен и един имплантат. So we can do also, in this case, a mixed anchoring. По този начин ние можем да направим смесено Retention. свързване. Yeah, okay. Свързване. Смесено свързване. This is our man. Това е нашия човек. Yes. You can see the abutment and here the sphere on the root canal. Тук може да видите абатмента и сферата върху корена. And this is the prosthesis finished. И това са завършените протези. As you can see, very aesthetic here. Може да видите естетиката на много високо ниво. And functional way. И естествено, функционално е издържано. Here I will show you a case with only implants in the mouth. Тук ще ви покажа случай само с имплантати в устата. This is a case of Dr. Silvia
and his brother Massimo Pinza, a technician. Това е случай на доктор Силвия Пинса и нейния брат Масимо Пинса. Here we have the patient. As you can see, he has not a very good smile. He's not so happy of what he has in the mouth. Тук виждаме пациента, че той няма хубава усмивка, не е доволен от това, което има в устата. We can also see that we have implants on the upper jaws, 6 implants. Също виждаме, че има 6 имплантата на горна челюст. And 4 implants on the lower. И 4 имплантата на долна челюст. As you can see, we have some problem of hygiene here. Както сами виждате, има проблем с хигиената. But we like to demonstrate real cases, not only the best cases. Но те искат да представят истински случаи, които са в ежедневната практика, не само най-подходящите случаи, най-добрите случаи. And anew, what we do here, the mounting of the teeth on the upper and on the lower jaw. Тук сме поставили зъбите върху плаките на долна и на горна челюст. And we go analyzing the divergency of the implants. И изследваме наклоните на имплантатите. As you can see here, we have some abutments, some prefabricated abutments. Както виждате, тук имаме едни стандартни абатменти. Their name is OT Equator abutments. Името им е... OT Equator. Equator abutment. Abutments. They are a low profile abutment. С нисък профил. Абатменти с нисък профил. Why we do the mounting of the teeth? Защо нареждаме зъбите? Защо ги поставяме? I will repeat myself because we need to know the volumes and the position of the teeth. Повтарям се, но ние имаме нужда да знаем обемите и съответно позициите на зъбите. Here you can see the divergence, and with standard abutment it is not possible to be functional and aesthetic. Тук виждате наклоните на имплантатите и със стандартните абатменти не е невъзможно да се постигне добра естетика и функция. As before, we search the zero plane. Както преди малко търсим нулевата равнина. We put our UCLA where we have problem of a divergence. Слагаме тези приставки UCLA, когато имаме проблеми с наклоните. We use the prefabricated abutments where we do not have problem with the divergence. Използваме стандартните абатменти там, където нямаме проблеми с наклоните. And we check our spaces with a silicon key. И проверяваме пространството, необходимото пространство с силиконов ключ. You can see we have no space here. Както може да видите, няма пространство там. Clearly, they have to be cut with a bar. Очевидно трябва да бъдат фрезовани или изпилени с фрези. We cut them with a bar with a parallelometer. Срязваме ги, фрезоваме ги, изпиляваме ги с тази фрезичка с паралелометър. Up to the maximum. До максимум. And now we check anew with the key, silicon key, the spaces. И отново проверяваме с силиконовия ключ пространството необходимо. And now we can go on with the work. We have space now. И сега имаме пространство и може да продължим с работата. Maybe a very little space, okay, but we have space. Нали, малко пространство, но все пак го имаме. What we do now? We choose the right attachment. Какво правим сега? Избираме най-правилната връзка. This is the normal attachment. Това е нормалната връзка. This is the micro attachment. Това е микровръзката. And as we can see, we have more space here and more space here, but it's still not enough.
Както виждаме, имаме повече място, но все още не е достатъчно. With this kind of abutment that has the same shape of the prefabricated abutments, Със същата форма на този абатмент, индивидуалният, който има форма на стандартния абатмент, we have the correct spaces to имаме точните размери, to go on. за да продължим. What we do have here, the UCLA, the castable attachment, Това, което имаме тук, UCLA водача, който е и този връзката, която ще се... and here is put parallel on the zero plane, И the е occlusal plane. поставена паралелно на нулевата равнина. Okay, so we do this. Okay, very quickly. We put our castable attachment on the same line of the others. Поставяме тази връзка, която ще се отлее на същата линия. We go on with the work. We put И продължаваме с работата. Поставяме all in the same line. всичките в една линия. So we have aesthetic and function now. И вече имаме и естетика, и функция. We cast them Отливаме ги and we screw them on the implants. и ги завиваме на имплантатите, върху имплантатите. As you can see, Както може да видите, we have the prefabricated abutment има стандартните and the individualized abutment. и индивидуализираните абатменти. Ще си позволя да се намеся за секунда само, да го превеждаш. Okay, he will interrupt just for a second. Не е ясно защо се налага използването на толкова усложнени абатменти, които се отбиват. Защото имплантатите не са успорени. Ако имплантатите не са успорени, ние използваме фабрични такива. Същите като фабрични готови, директно се завиват. Когато имплантатите не са успорени, както в случая, ние трябва да направим индивидуализиран подобен абатмент, за да може снимаемата конструкция да се заключава, така да се каже, в кавички, тъй като всички стаи трябва да са паралелни, трябва да се успорят. Иначе това не е стандартен начин на работа. Това се прави само тогава, когато имаме драстична неуспоредност на имплантата. Thank you. Thank you so much. And yes, that's the process is finished Това е протезата завършена with different degrees of retention. с различни ъгли за ретенция. You can see this from the color of the caps. Това може да бъде видяно от цвета на тези кепс, като The retentive caps. като шапки, които са ретенционните. And the use of the container of the caps И използването на контейнера на тези серички. that allows the cap to embrace better the attachment to open and to close correctly. Което позволява на тези кепчета съответно да to open and to close. Yes. Да се отворят и след това да се затворят върху тези индивидуални абатменти. И по този начин ретенцията да бъде по-добре и да се захване. This is the situation in the mouth. Това е ситуацията в устата. As you can see, as the doctor says before, here the clinician put the implant where he found the bone. Okay. Както беше споменато преди малко, клинициста доктор е поставил
имплантати, където е намерил кост. And that's why the implants were so divergent. И затова тези имплантати са така наклонени. Yes. This on the upper jaw. Тези на горна челюст. Instead, on the lower jaw, we have more vertical bone, a better bone, okay? Yeah. And the insertion, the insertion of the implants was easier. Както забелязвате, на долна челюст имаме доста по-голямо количество обем на коста и затова нали, е било по-лесно и имплантатите са поставени Easier, yeah. По-лесно. And that's why we do not have some individualized abutment here, only prefabricate. И затова имаме само стандартни абатменти и няма индивидуализиране. That's the concept that say the doctor before. Това е концепцията, която доцент Баджиев съответно спомена преди малко. We have to make an harmonic retention. Трябва да се създаде една хармонична връзка. We cannot have one implant this way, one attachment this way, the other one in the other way. Няма как да имаме една връзка в една посока, другата да е в друга от тези имплантати. Because the OT equator can manage 15 degrees of divergency. Защото тези абатменти, които са OT equator абатменти, позволяват до 15 градуса наклон, който те могат да поемат като разлика. When we have more than this, we have to do the individualized abutment. Когато имаме повече от 15 градуса, трябва да се направят тези индивидуализирани абатменти. Okay. The delivery of the prosthesis, предаването на протезата, the occlusal situation, the smile of the patient, усмивката на пациента and his happiness. и щастието, естествено, което се вижда. Now he has retention, stability and aesthetic. Сега той има една стабилност, естетика и съответно едно много добро свързване. Now I will show you a case of Dr. Lolli. He's an Italian doctor. Сега ще ви покажа случай на доктор Лоли, който е италианец. As all the others, doctor and technicians. He has this kind of patient. Има такъв пациент. As you can see here, we have a quite catastrophic situation. Както може да видите, тук ситуацията е, меко казано, катастрофална. Bone resorption, roots are horizontally placed. Има загуба на коста, някои от корените са хоризонтално разположени даже. And he decided to make a clearance of all the teeth. И той е взел решение да се изчистят и да се извадят абсолютно всички зъби. And he put 2 implants in the lower jaw. И е поставил 2 имплантата в долна челюст. With the abutments, as before, screwed with the proper key and the Поставени са абатменти с съответния ключ са завити. And the dynamometer key, because С динамометричния ключ са завити имплантати. they are in this way they are like all others abutment. They have to По be този torqued начин те са като абсолютно всички останали имплантати. clearly. With the pickup transfer, it took an impression. Взел е отпечатък. And we proceed with the construction of a bar.
И съответно продължи с изработката на греда. На скелет. Траверса. Да. Трезора на траверса. Греда. Окей. This is a laboratory bar Това е лабораторна греда, траверса, скелет. with two castable attachment in the as cantilever. Взети са свръзки, които ще бъдат отлети като един вид висящо тяло. And two containers here and here И два контейнера, там където той показа, that will sit on the abutments които ще седят върху абатментите and that be keep firmly in hold with the red seeger and the locking screw. Yeah, I know this. So I will show you in the next photos. Окей. I will go a little. Следващите снимки. Yeah. Here we have the abutment, okay, inside. Виждаме абатмента, който е вътре в самия скелет, който вече е отлят. Yes. This is the container. Това е контейнера, за който споменах преди малко. The red container. Червения контейнер, който споменах преди малко. Yeah. And this is the locking screw. Това е завинтващия винт. Yeah. This why, because. Give me just a second. What you can see here inside the abutment, Това, което може да видите тук вътре в there is a thread. абатмента, There is a thread inside. има резба. Okay, so this kind of solution, this system, Този начин, това решение allows to create a passive bar позволява да се направи една пасивна греда, пасивен скелет with no tension on the implants, с никакво напрежение върху имплантатите, because there is no direct screwing защото няма директно завинтване of the bar in the implant. На тази греда в имплантата. That's because Това е защото the container here контейнера там sits on the shoulder of the abutment. стои върху рамената на абатмента. Yeah. And the seeger here holds in the undercuts of abutment. И това червеното нещо, което показва тук, стои върху подмолите на абатмента. And the screw holds all this system firmly in place. И това винче задържа тази цялата система точно на място. We go with the cast of the bar. Отлят е тази греда, We mill the bar, трезова се. and here you can see the system И тук може да видите отново системата, once cast веднъж вече отлята and screwed. и завинтена. Okay. Here we use for the retention of this bar Тук за ретенцията, за връзката на тази греда, the cantilever cast spheres тези отлети сферички, които са като един вид висящо тяло, and the prefabricated и стандартните no abutments, attachments this time. Стандартните свръзки, които са този път. They have the same shape of the abutment. Имат същата форма като на абатмент. Yes, the same retentive shape. Същата ретенционна форма.
but they are designed for the bars. Но те са изработени специално за тази града, за този скелет. How we do use them? Как ги използваме? We use them with the threaded sleeves. This is a piece of iron that will be sealed inside the bar. Окей. Това са парченца метал, които ще бъдат сложени в този скелет. Here. We put this one here inside Слагаме това там вътре with the cement, с цимент and then we screw the attachment inside. след което завинтваме връзката вътре. Can I ask what type of cement would you recommend? Yes. Какъв цимент бихте препоръчали да се използва? For this we use a self-curing cement. За това използваме самополимеризиращ цимент. Dual composite cement. Двукомпонентен композитен цимент също. Yeah. Dual. But not photo Но не curing. Но не фото полимеризиращ. Моля? Okay. Ако ще питаш, питай. Ма кажи ми те чувам, аз кажа ви питам, ако те чуем. Okay. He is asking if you're using some type of primer before cementing. Yes. Are you using metal primer or not? Yes. Normally, if we want to have a better adhesion, we can use primer. Да, ако искаме да имаме по-добра връзка, може да използваме пример. This depends on which kind of cement you use. Но това зависи от това какъв цимент съответно ще But използваме. it's a good practice to do this. Но е добра практика да го правите. So, here we have the two pieces. Тук имаме двете части. The attachment Връзката with the с thread резбата, that will go inside this one която ще влезе съответно вътре with the same thread. с същата резба. Okay. This side will be cemented inside the bar. Тази външната страна ще бъде циментирана вътре в самата града, която е в самия скелет. This is a video how to do this. Това е едно видео как точно трябва да бъде направено. I will do this again. We screw the attachment inside the thread sleeve with the key. Завинтваме свръзката вътре с ключи. We put in the hole with the cement. И поставяме пак в този скелет с цимент. And we wait until the resin has cured. И изчакваме съответно да се втвърди цимент. Here we do this in photos. Окей, това са снимки на същия процес. The same thing. Същото нещо. We put cement inside the hole. Поставяме цимент вътре в отвора. We go inside. We wait for the curing of the resin. Изчакваме съответно да се втвърди. And after the curing of the resin, И след втвърдянето на цимента, we just have to unscrew the abutment. само трябва да The развием attachment. The attachment. Sorry, трябва да развием свръзката. And to refine the excess. И съответно да премахнем и да полираме там остатъците от цимента, които са. Okay. This why we do
we have designed this kind of attachment? Защо сме измислили, защо сме направили дизайна по този начин на тези връзки? Because with cast attachment with spheres, Окей, защото с отлетите сферични свръзки we noticed that in some cases забелязахме, че в някои случаи we have a very high wearing of this kind of sphere. Wearing is a consumption. Окей, има износване на тези сферични връзки, които са. And then we have a loss of retention over time. И съответно, когато се износят тези сферичните връзки, губим част от ретенцията с времето. So we have designed this kind of attachment. Затова сме изобретили този вид връзки, that is in titanium, който е изработен от титан, with a nitride coating, surface coating. surface coating, с покритие, да, с нитритно покритие. That I'm searching in Bulgarian. yeah, no problem, no Okay. problem. It's fine. That will increase the hardness, the surface Което hardness, съответно ще повиши твърдостта up to 1600 degrees Vickers. което ще повиши до 1600 градуса по Викер. And also because we can, if they will be consumed, we can unscrew and change. И също така, ако съответно се износят, ние можем да ги развием и да ги сменим, като консуматив един вид. But you need to, I need to show you how the Sega works. Но той трябва да покаже как точно работи тази система. Because until now I've explained you how to construct it in the laboratory. Защото до момента просто обясни как трябва да бъде изработена в лабораторията. But not how it works in the mouth. Но не и как работи в устата на пациента. The contour bar, the overstructure finished, the structure, the reinforcement. Скелета, който е завършен. The retentive caps, И тези ретенционни кепчета, the low profile attachments, атачментите и връзките с нисък профил and the prostesis completed. И завършени са тези. Here we deliver the bar and the prosthesis to the patient. Тук предаваме съответно тази греда и протезата на пациента. The doctor makes his own control of the Доктора проверява този скелет металния, the stability. стабилността му. There is no tilting movement. Да няма накланящи движения. Yes. You see here the abutment. Виждате тук абатмента, Screw on the implant inside. който е свързан с имплантата в уста. And the thread inside. И резбата вътре. Here you can see always the abutment. With here you see a little space Тук виждате малко пространство between the abutment and the container and the bar. между абатмента и гредата на скелета, който е метален. This bar only sits
on the shoulder. It's only a sitting, I a understand. passive sitting. Значи тази града стои върху раменете на батманта пасивно. Само върху раменете на батманта. Yes. And this is our man. This is the Seeger. Окей, и това е... Как точно го превеждате? Yes. Зегер. Зегер. Фиксираш. Окей, зегер фиксираш някакво. It's an acetalic material compound. It's plastic compound. Окей, някакъв пластмасов материал, който се използва за това нещо. Yes. That will be put inside the Което ще бъде container. поставено вътре в този контейнер. Will be pressed И in. ще бъде натиснато с some special key or something. Yeah, yeah. С някакъв специален ключ, който използват. Yeah, we have a special key that press the Seeger inside the container Okay. and engage the undercuts of the attachment. Okay. И съответно с този ключ, когато се притисне тази зегерка, съответно тя попада в подмолите и се задържа от тях. As you can see here, the space we have here Както може да видите, пространството, което имахме на горната снимка, is filled here by the Seeger. е запълнено от тази зегерка. So that's the Seeger who makes the connection. Точно тази зегерка, тя прави връзката между металния скелет и абатмента. You see here the Seeger as it's not completely it's not It's not filled. yeah, exactly. Както виждате, не е запълнена тази зегерка напълно. Има едно место, което е свободно. Yeah, there is a little cut to allow the Seeger. I said it. Okay, so fine. Very nice. Okay. And now comes the locking screw. И ето вече идва ред на завинтващия винт. This locking screw do not act as all other screws in the implant connection. Okay. It's not the same. Този винт не действа като другите винтове, които се завинтват върху имплантати. Yes. Не е същото. This, sorry. This screw engage only the Seeger. Този винт контактува единствено с тази зегерка. It do not contact the bar. Не контактува на нито едно място с скелета металния. And it, when completely screwed, it squeezes the Seeger. Okay, it opens. Yeah. Okay. Когато се завинти този винт, контактува с зегерката и когато е напълно завит, тя се отваря. What you, as doctors, have to check using this system is that Какво трябва да проверите, когато вие като доктори използвате тази система? you have to leave spaces here. Че трябва да оставите свободно място там. Otherwise, the Иначе, screw will contact the bar, and it will not be not anymore a passive bar. окей, защото ако този винт докосва металния скелет, тази система вече няма да е пасивно лежаща. Because when we do a bar in the laboratory, Защото когато ние изработваме този метален скелет в лабораторията, тази града, we have contraction, expansions,
Нали, има свиване, има разширение. Both during the impression Както при вземането на отпечатъка, and during the laboratory's steps. така и при всички стъпки, които се извършват в лабораторията. So this system in the laboratory can help you to Затова тази система в лабораторията може да ви помогне to be safe of those да бъдете спасени един вид от тези mistakes. yes, От тези exactly. грешки. Yes, exactly. And allows you to create a passive bar, very important for the health. И ви позволява да създадете тази пасивна града, което е много важно For the health of the implants. за здравето на имплантатите. Here we have the bar in the mouth. Тук виждаме тази града, този метален скелет в устата. Oh, I'm sorry. Yeah, the bar in the mouth. Another suggestion. This kind of bar with the Seeger the Seeger itself provide the 80% of the retention. Значи тази зигърка тя предоставя 80% от ретенцията Of the bar over the abutments. На металния скелет върху абатментите. The locking screw only provided 20%. А този винт, който е отгоре, само 20%. That's another reason why I say before it's a very different kind of connection. За това, както каза преди малко, повтаря, че е съвсем различен вид връзка. Because normally the screw provide almost the 100%. Защото в повечето случаи този винт, различните винтове предоставят около 100% от връзката. The process is delivered to the patient. Предоставените съответно протези на пациента. The occlusal checks. Окталните контакти, проби. Yeah. One important thing is obviously the cleanliness of the bar. Както ви е ясно, едно от най-важните неща е да се поддържа добра хигиена и чистота на този метален скелет, на тази града метална, която е. And this is the work finished. И това е завършената работа. The smile of our patient И усмивката на нашия пациент. and his happiness. И съответно щастие. Her happiness, sorry. Нейното щастие. I'm sorry, ladies. As you can see, our collaborators, dental collaborators, our clinicians, Както може да видите, нашите сътрудници, клиницисти, produced some clinical work and some cases, right? ни Yes. предоставиха някои случаи, някои клинични ситуации, които те са работили. And now we are coming to what are the most trendy, in a way, solution. И сега стигаме до момента, кои са най-съвременни, най-желани решения. The new technologies, the CAD/CAM technologies. Новите технологии, CAD/CAM системите. Here we have one software. No matter the name of the software, no matter which. Окей, тук показва софтуер, но казва, че няма значение какъв ще бъде името на софтуера. Без значение. No matter which kind of machine you use. Независимост от това какъв тип машина използваме. You always use your mind and what you know. Трябва да използваме и основното е това, което знаем и нашия ум, нашите знания, да използваме нашите знания. And we do always the same thing as before. И вършим същите неща като преди.
We search the zero plane, the occlusal plane, Търсим нулевата равнина, пътят по който ще бъде вкарана тази протеза, the volumes of the teeth, обемите на зъбите, the position of the teeth, позицията, която ще имат те, obviously the model and the position of the implant, for sure. съответно, очевидно, нали, позицията на имплантатите, And then we go on with our project, и изготвяме нашия проект with our bar. с нашата града, нашия скелет метал. We put the attachment in the right position Поставяме свръзките на точните места, in a way to balance our project, по начин, по който ние ще осигурим баланса на тази протеза, на нашия проект, който изготвяме. and possibly we put the attachment under the teeth И ако е възможно, поставяме, нали, тия свръзки под зъбите, in order to create a better retention, a better function, с оглед да се създаде по-добра ретенция, по-добра връзка и по-добра функция. and for sure a good aesthetic. И съответно естетиката, която ни е на последно място. This is a project Това е проект, който е изработен по CAD-CAM система, where you can find the threaded attachments където може да видим тези свръзки, as before, както преди. but this one are the spherical attachments. They are not low profile attachments. Окей, но тези свръзки, те са сферични. Spherical? Spherical attachment. Окей, because I heard something there. Okay. Сферични свръзки не са с нисък профил на свързване. They have they act as those shown before. They have a thread and they are Както тези, които бяха показани преди малко, имат резба and they are screwed inside the bar, и с завинтени в този метален скелет, в тази града. but this time directly, Но този път директно. not with the threaded sleeve to be bonded. Окей, но този път директно не са залепени както при предишния случай. This when we can use those attachments directly screwed Може да използваме тези свръзки директни, when the milling center provide us a bar with a thread inside. когато съответно центъра, който ни фрезова тази града, ни предостави града, която е с фрезована резба в нея. It's more practical and more fast. Това е много по-практично и много по-бързо. We have here always our low profile abutments with the internal thread. Тук имаме съответно тези с нисък профил абатменти с резба вътре. The accessories. And what we do is always the same. The wax up, Това, което правим е пак същото, лаксап, the occlusal plane. посечен моделаж. I will go faster because it's the third time I say this. And the design of the bar Съответно дизайна на тази града, на този скелет, inside the volumes of the prosthesis, вътре в обема на протезата, positioning of the attachments, позицията на свързващите елементи, the finishing of the bar, завършването на гредата, and once more the Seeger, the и elastic още Seeger, веднъж зегерката, която видяхме преди малко. as shown before. This is an animation of how it will work. Да зига. Yeah, exactly. Това е анимация, как точно поставят тази зегерка. As you can see,
the locking screw do not touch the bar, Както виждате, този винт не докосва гредата, металния скелет. it only squeezes down the elastic seeger Само притиска еластичната зегерка, that will engage the undercuts of the attachment която ще осъществи контакт с подмолите на свързващия елемент and blocks the bar. и ще блокира, ще осигури стабилност на гредата, на металния скелет. Oh, sorry. Okay. And as said before, here we have already the thread. Както казах преди малко, тук имаме вече изготвена резба. We do not have to do anything else than screw the attachment directly. Няма нужда да правим нищо друго, освен само да завинтим свързващия елемент директно. And that's the work finished. И това е завършената работа. Here, another case, but this time with the spherical attachments. Това е друг нов случай, навсякъде с сферични свързващи елементи And with a direct normal implant connection с нормална връзка с имплантатите, with the screw с винт, directly on the implant. директно върху имплантатите. As you can see, both the bar and the attachment Както виждате, както гредата, металния скелет, така и сферичната връзка have the same path insertion, имат един и същ път на поставяне, that is perpendicular to the occlusal plane. но е перпендикулярен на окозалната, на дъвкателната равнина. This allows the retentive cap to work better Това позволява ретенционния кеп, който е надстройката, да работи по-добре. all in harmony between them, В една пълна хармония между тях. because you have to keep in mind the most frequent thing, Защото трябва да имате предвид най-често the patient do най-често нещо, което пациентите правят, is not chewing, не е дъвченето. is the deglutition, Swallowing. swallowing, yeah. Преглъщането. And it do this 1,000 times per day. Те правят това нещо хиляди пъти за един ден. And every time it do this, it goes in centric relationship И всеки път, когато правят това нещо, те отиват в централна релация. and stress the retention systems. И съответно ретенционните свързващите елементи са под стрес. That's why they must be all in harmony Затова те трябва да бъдат в една хармония with this direction. в тази посока. That's a very important thing. Това е много важно. And this is another case with Това е a друг случай with a skeletal structure, с скелет yes, over the bar върху with the гредата. with the attachment. And in this time we have made one test. И този път са направили тест. We produce the bar in a conventional way. Изработили са този метален скелет, тази греда по конвенционален път. Okay. Конвенционално. But we proceed doing the skeletal frame with a prototype resin. We do a prototype of a structure. Но са продължили с изработването на пластмасов скелет върху
тази града. But as before, we check the spaces always with the silicon mask. Както всеки път, както преди, нали, те си проверили за необходимото пространство. We cast the structure, Отлели са структурата. but we do not love the result, Okay. and we throw it away. Не са останали доволни от резултата и са го изхвърлили. Yeah, and we proceed with a laser melting. И съответно са го изработили с лазерна технология, с лазерно стапене. Yes, and we choose this kind of a structure. И са избрали този тип на overstructure, Skeletal. да, отгоре. To go on with the work. Окей, в продължение на тази работа. You can see here the screwing of that leave the laser melting system. Тук може да видите резултата от лазерната обработка. Yeah. And we proceed with, as before, with the bar. We cemented the container with the caps. With the Циментирали са контейнера с тези надстройки, които са на връзките, тези кепчета, които са. And we compared the two structures. И са сравнили двете структури. The prototype structure Тази, която е прототип, and the laser melting structure. и тази, която е обработена с лазерно стапене. And we choose this one И са избрали тази, която е изработена с лазерното стапене. because we had some problems here Защото са имали някакви проблеми. with the structure is a little bit distorted. It was a little bit distorted, the prototype structure. Тази, която е прототипа, се е била огънала един вид. And we choose this one. И са избрали тази, която е с лазерната обработка. This is not to say that prototyping structure are not good. Той не иска да каже, че тези, които са изработили, нали, прототипа, не са добри. But in this case, maybe the arch Но of в този случай, може би дъгата, the arch of the structure was too much big to a prototype structure. Просто в този случай най-вероятно просто е била много голяма дъгата, която е изработена. The prostesis И протезите. with the teeth, and now the process is completed И завършените протези in the mouth. в устата. Is that correct? Thank you.